Yes, what we saw today was Justin Trudeau directed his committee members to shut down the Justice Committee investigation into his SNC Lavalin corruption scandal. We came forward today simply to ask him to remove the remaining gag order on Jody Wilson-Raybould's testimony and let her complete her efforts to tell the truth. He sent in his majority to shut down that discussion without a debate and ensure that Canadians will never know the truth. Here we are today, in front of the cameras. If they were going to let her speak, they could have done it today. What they've said is instead they're going to go into a secret meeting next Tuesday where they can shut it down and distract from the scandal with the budget. That is what happened today. Justin Trudeau is transforming the Justice Committee into the Justin Committee. Monsieur Berthold, qu'est-ce qui vous choque aujourd'hui? Au fond, vous allez en parler la semaine prochaine? C'est juste un report d'une semaine? C'est absolument dégoûtant ce qui est arrivé aujourd'hui parce que le premier ministre a demandé à ses députés de mettre fin à un débat qui était en public, devant les médias, que tout le monde pouvait voir, qui demandait une toute simple chose, de permettre à Mme Jody Wilson-Raybould de parler. Là, maintenant, ce qu'on est arrivé avec cette majorité-là, à la première occasion, ils ont mis fin au débat pour s'en aller dans un meeting qui va être confidentiel la semaine prochaine, la journée du budget, en espérant que les Canadiens ne verront pas ce qui va se passer là, puis de passer à autre chose. Pendant ce temps-là, les Canadiens, eux, attendent des réponses. Ils sont vraiment fâchés, comme moi, je suis persuadé aujourd'hui, de l'attitude des députés libéraux. La moitié d'entre eux sont partis par la porte d'en arrière pour éviter de venir devant les médias. Le président du comité a utilisé la porte d'en arrière pour ne pas venir expliquer les gestes de son équipe aujourd'hui. Et nous, on se ramasse encore une fois avec une majorité libérale qui empêche les Canadiens d'avoir toute la vérité dans cette affaire-là. C'est scandaleux, c'est inacceptable et ça nous démontre, hors de tout doute, qu'il y a vraiment une opération de camouflage qui est en cours du côté du cabinet du premier ministre. Sur le fond de l'affaire, M. Berthold, Well, let me just say that I've been a member of this committee for the last 3.5 years, and I have never been so disgusted by the conduct of my Liberal colleagues, colleagues who I've had an opportunity to work well with. But throughout this process, from the beginning, they have done everything that they could to block and obstruct the ability of this committee to get to the truth. They have done the bidding of the PMO. And they know that what they did is wrong. Why? Because instead of coming before all of you, they ran out the back door. And so we're going to be pressing forward. Of course, we're going to have this discussion now behind closed doors. That's unacceptable. Canadians deserve transparency. If these Liberals want to argue for why Jody Wilson-Raybould should not appear before the committee, then they should at the very least have the guts to do so in front of the cameras where there's a transcript and a recorded vote. Instead, they want to take that discussion behind closed doors. This is short shutdown, that she will never testify again, because if they did this today, it seems unlikely they will change their mind on the 19th. Well, it's very clear that they are doing everything at the direction of the Prime Minister. Up until this point, they have gone out of their way to silence Jody Wilson-Raybould, despite the fact that she has repeatedly stated that there are matters pertinent to getting to the truth that she's unable to speak about. Why? Because the Prime Minister is silencing her, and at every step of the way, these Liberals have gone along with that. On the issue itself, is there a risk that Ms. Wilson-Raybould is using the order in council as an excuse not to talk about the shuffle? Because remember, Mr. Wernick said that his interpretation of the order in council allows them to speak about the shuffle. That's what the PMO is saying as well. So is there a risk that Ms. Wilson-Raybould, in fact, doesn't want to talk about those issues? Ms. Wilson-Raybould has some of the finest legal counsel in the country. She is being advised by former Supreme Court Justice Cromwell, and I'll leave it at that. She obviously feels she's unable to speak to those matters. Monsieur Berthold, est-ce que c'est terminé selon vous? Ou vous avez encore espoir de pouvoir amener Mme Wilson-Raybould? Ou est-ce que c'est terminé pour vous aux yeux de ce que vous avez vu des libéraux? Ce qui est clair, c'est que l'opération de camouflage se poursuit de la part des libéraux. Il y a définitivement des choses qu'ils ne veulent pas
que les Canadiens entendent. Et pour eux, c'est sûr qu'ils vont espérer que c'est terminé, mais ce ne sera pas terminé. Ce n'est pas terminé. On va utiliser tous les outils en notre possession pour faire en sorte qu'on puisse avoir toute la vérité. Ce n'est pas vrai que le geste scandaleux et révoltant qui est arrivé aujourd'hui de la part de la majorité libérale, qui a mis fin au comité abruptement, d'une manière totalement inacceptable, va mettre fin à nos représentations puis à notre désir d'entendre. C'est pas juste notre désir. Les Canadiens veulent savoir ce que Mme Wilson-Raybould a à dire. Ils veulent savoir pourquoi Justin Trudeau ne lui permet pas de dire toute la vérité et nous allons continuer. Chose certaine, le dossier ne se termine pas aujourd'hui. Mais pour vous, est-ce que c'est clair que le décret empêche Mme Wilson-Raybould de s'exprimer sur ce qui s'est passé après le remaniement? Comme le disait un de mes collègues précédemment, Mme Wilson-Raybould a des conseillers juridiques, d'anciens juges de la Cour suprême, qui lui ont fait des conseils sur ce qu'elle pouvait et ne pouvait pas dire. Et elle estime qu'elle ne peut pas parler sur ces événements-là. Ce qu'on demande, c'est simple. Si le premier ministre n'a rien à cacher, alors pourquoi ne lève-t-il tout simplement pas le décret sur l'ensemble des événements après le 14 janvier? C'est aussi simple que ça. Quand on n'a rien à cacher, on ne se réfugie pas derrière un décret qui empêche les gens de parler. Donc, effectivement, Mme Wilson-Raybould a répété à plusieurs reprises qu'elle était prête à dire toute la vérité, qu'on lui permette. What are the tools that are available to you if it does not go as you would like on Tuesday if Jody Wilson-Raybould is not permitted to return to testify? What else can you do? Well, we expect to witness a mass outrage among Canadians who've been following this corruption scandal with great interest. We expect them to rise up and mount irrepressible pressure on the government to back down and end this cover-up. We will use every tool in the parliamentary toolkit in order to pressure the government and the Prime Minister to stop his cover-up and let Jody Wilson-Raybould speak. We'll have more news on that in the days ahead. Are you guys going to be looking at other committees, the Finance Committee, maybe Ethics Committee, to pull other witnesses forward, including Ms. Wilson-Raybould? We will consider other committees. As you know, I did try to ask questions about Trudeau's corruption scandal there, and the chairman of the committee slammed his gavel and suspended the entire meeting. So it seems that Trudeau has a cross-committee strategy to just shut down any more questions about his corruption scandal, but we will use all the tools that are available to us as Her Majesty's loyal opposition to get to the truth and end Trudeau's cover-up. Thank you. Mr. Cooper, just a technical question. You said on the Justice Committee, is it going to be by default in camera? It will be by default in camera because it's part of the cover-up. They don't want Canadians to see what we're discussing. They don't want Canadians to hear their arguments against letting her speak because, frankly, there are no good ones. Okay, good afternoon.